I welcome you all back once again to our channel, and this is Advocate Frederick. This session is part 3 of our target to complete 50,000 multiple choice questions for all your legal examinations. Questions are framed both in English and Tamil, and explanations to each question will be displayed in the following slide. Pause for a while, read, and move to the next question. Explanations carry content which are very important for the upcoming examinations as well. So before moving into the session, நான் உங்களுக்கு ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸ்ல சொன்ன மாதிரி இந்த 50,000 multiple questions will determine you whether if you're going to get selected in your prelims judiciary exam or not. MCQs மட்டும் focus பண்ணாம explanations-யும் சேர்த்து focus பண்ணுங்க. Okay? Pause, read and move to the next question. சரிங்களா? First question. Which of the following are exempt from attachment? ஒரு ப்ராப்பர்ட்டியை அட்டாச் பண்றதுல இருந்து கோர்ட்ல which are exempted? Which of the one is exempted from the below? Tools of artisans, checks, movable property, none of the above. So your correct option is A, tools of artisans. Section 60 of Civil Procedure Code 1908 என்ன சொல்லுது அப்படின்னா, certain properties are exempted from attachment and sale in execution of a decree. So tools of artisans are also one of the kind. ஓகேங்களா? So artisans அப்படின்னு சொல்லும்போது carpenters, blacksmiths, weavers, துணி நெய்றவங்க, அப்புறம் வந்து தச்சு தொழில் பண்றவங்க, கார்பெண்டர்ஸ் இருக்காங்கல்ல, ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் செய்யறவங்க, இவங்க எல்லாருமே ஆர்டிசன்ஸ். இவங்களோட டூல்ஸ் இருக்கு தெரியுமா? ஸோ இதுதான் அவங்களோட லைவ்லிஹுட். இந்த லைவ்லிஹுட் அவங்க கிட்ட இருந்து ரிமூவ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா they won't be able to live. The minimal resource for survival அப்படின்றது the tools of artisans. If you remove that from them, they cannot live. So that is exempted from the attachment of property. ஓகேங்களா? ஸோ டூல்ஸ் ரிமூவ் பண்ணக்கூடாது. பில்டிங், லேண்ட், ப்ராப்பர்ட்டி அந்த மாதிரி விஷயங்கள் ரிமூவ் பண்ண முடியும். யூ கேனாட் ரிமூவ் த டூல்ஸ் ஆஃப் த ஆர்டிசன்ஸ். நெக்ஸ்ட், வாட் குட் அ கோர்ட் சபார்டினேட் டு ஹை கோர்ட் டூ when it is of the opinion that an act or ordinance or regulation is unconstitutional? So it declares it void directly. It refers the question to the High Court. It leaves the question open. None of the above. So the correct answer is it should refer it to the High Court. So the Constitution of India has mandated that any question which is inconsistent with Article 13, any provision of law, it is to be declared void as unconstitutional, and this power to declare it unconstitutional is reserved only with the High Courts and the Supreme Courts under Article 13, 226 and 32 of the Constitution of India. So subordinate courts, district court, sessions court, they do not have any power to declare a law as unconstitutional. Third, before the commencement of the Transfer of Property Act 1882, the transfer of immovable property in India were governed by principles of English law and equity, Indian Registration Act of 1908, British State of Goods Act 1880, Indian Contract Act 1872. So your correct option is principles of English law and equity. Pause it and read and move. Fourth question. In case of usufructory mortgage, the mortgage G is placed in possession and has a right to enjoy the rents and profits. Option A, until the debts are paid, till the contract is rescinded. Only B is correct. None of the above. Your correct option is until the debt is paid. ஸோ இந்த கொஸ்டின்ல பேசிக்காக உங்களுக்கு ஆன்சர் சம்டைம்ஸ் தெரியல அப்படின்னாலும் கொஸ்டினோட ஃப்ரேமிங்கை வச்சு யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் இஸ் ஆன்சர். நீங்க பார்க்கணும், பியில் வந்து டில் த கான்ட்ராக்ட் இஸ் ரிசண்டட்னு கேட்டிருக்காங்க. ஆப்ஷன் சியில் ஒன்லி பி இஸ் கரெக்ட்னு கேட்டிருக்காங்க. அங்கே ஏதோ இடிக்குது இல்லை, பி கரெக்ட் அப்படின்னா சி ஆப்ஷன் ஒன்லி பி இஸ் கரெக்ட் ஏன் அப்படின்னு ஏன் கொடுக்கணும்? தேவையில்லை. அப்போ ரெண்டுமே கரெக்ட் ஆயிடுது இல்லை. ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட், நன் ஆஃப் த அபோவ் கிடையாது, ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட். ஸோ ஒரு வைல்டு கெஸ்ன்னு சொல்லலாம், தெரியல அப்படின்னு. ஓகேங்களா? ஸோ பிஃபோர் மூவிங் அஹெட் வித் next question, we need to know what is usufructory mortgage first of all.
ஸோ usufructory mortgage அப்படின்றது வந்து செக்ஷன் 58 clause D-ல டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க. அப்படின்னா என்னன்னா, where the mortgager delivers possession. mortgager அப்படின்றது யாருன்னா, mortgage கொடுக்குறாருல அதுதான். So, where the mortgager delivers possession of the mortgaged property to the mortgagee. கடன் கொடுத்து ஒரு பொருளை வாங்கி வச்சுப்பாருல அவர்கிட்ட mortgager பொசிஷனை டெலிவர் பண்றார். பொசிஷனை டெலிவர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் the mortgagee, அதாவது பொசிஷன் வச்சிருக்கவர் இப்ப, is entitled to retain possession and receive rents and profits until the debt is fully paid off. பொசிஷன் எடுத்துட்டாரு. அந்த பொசிஷன்ல இருந்து அந்த ப்ராப்பர்ட்டியில ஏதாவது ரெண்டோ இல்ல ப்ராஃபிட்ஸோ வருது அப்படின்னா அந்த ரெண்ட ப்ராஃபிட்ஸ மார்கேஜி கடன் கொடுத்தவர் ரீடைன் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்கு உண்டான உரிமை அவருக்கு இருக்கு. எது வரைக்கும்? மார்கேஜர் கடனை முழுமையா அடைச்சு முடிக்கிற வரைக்கும் அவருக்கு உரிமை இருக்கு. இதுதான் usufructory mortgage அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Fifth question. The principle of lis pendens embodied in section 52 of the Transfer of Property Act 1882 pertains to. lis pendens அப்படின்ற maxim கான meaning litigation pending அப்படின்னு அர்த்தம். So the principle of litigation pending embodied in 52. So இது direct question கூட ஃபியூச்சர்ல கேட்கலாம். lis pendens எந்த செக்ஷன்ல இருக்கு டிபி ஆக்ட்ல அப்படின்னு கேட்கலாம். ஸோ 52 அப்படின்னு ஆப்ஷன்ஸ்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ ஒரு கொஸ்டின்ல இருந்து 2-3 ஆன்சர்ஸ் நீங்க எடுத்து மைண்ட்ல வச்சு. Bona fide purchase, public policy, auction sale, none of the above. So your correct answer is option B, public policy. So it prevents the transfer of property when a suit or proceeding is pending in a competent court regarding rights of the property. The principle is based on public policy to avoid a multiplicity of proceedings and to ensure that the subject matter of the dispute is not altered to defeat justice. Sixth question. A rule of lis pendens is applicable to suits for specific performance of contracts to transfer immovable property. The statement is true, false, partly true, none of the above. The rule of lis pendens is applicable to suits for specific performance of contracts to transfer immovable property. The statement is absolutely true. All suits where rights in immovable property are directly and specifically in question, where a suit for specific performance of a contract to transfer immovable property is exactly such a case because the subject matter of the suit is the right to transfer ownership of property. So therefore, the statement is correct. Seventh question. A lease exceeding 1 year or reserving a yearly rent under section 107 of the Transfer of Property Act can be made by a registered instrument, by oral agreement coupled with delivery of possession, by unregistered instrument, none of the above. The correct answer is option A, by a registered instrument. Which of the following properties can be transferred under the Transfer of Property Act 1882? Salary of a public officer, a right to sue, both A and B, neither A or B. Which of the following properties can be transferred under the Transfer of Property? So, எந்த ப்ராப்பர்ட்டியா டிபிஏ ஆக்டுக்கு கீழே டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும்? ஒரு பப்ளிக் ஆஃபீஸரோட சேலரியை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா ரைட் டு ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட்ல? இல்ல ரைட் டு சூவ இப்ப நான் வந்து சூ பண்றதுக்கு பதிலா எனக்கு பதிலா நீங்க சூ பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த ரெண்டு சிச்சுவேஷன்ஸ்லயுமே we cannot transfer. ஸோ டிரான்ஸ்ஃபரை பத்தி எந்த செக்ஷன் டீல் பண்ணுது அப்படின்னு பார்த்தா செக்ஷன் 6 ஆஃப் த ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட். இது எந்தெந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ்லாம் பண்ண முடியாது, எந்தெந்த டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ்லாம் பண்ண முடியும்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ செக்ஷன் 6 clause D and E-ல salary of public officer நான் டிரான்ஸ்ஃபரபிள் அப்படின்னும், ரைட் டு sue இது ஒரு பர்சனல் ரைட், இதை இன்னொருத்தருக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி டேமேஜஸோ காம்பன்சேஷனோ இன்னொருத்தரை கிளைம் பண்ண வைக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Ninth question. The specific performance of a contract shall be enforced by the court, subject
to the provisions of the Indian Contract Act of 1872, subject to the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code of 2016, subject to the provisions contained in Section 11, Clause 2, Section 14, and Section 16 of the Specific Relief Act of 1963, none of the above. உங்களோட correct answer option C, subject to the provisions contained in Section 11, Clause 2, Section 14, and Section 16 of the SRA 1963. ஸோ இந்த 3 ப்ரொவிஷன்ஸும் என்னென்ன சொல்லுது அப்படின்றது டீட்டெயிலாக கீழே இருக்க ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிட்டு போங்க. Specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights, enforcing individual fundamental rights, enforcing individual criminal rights only, enforcing individual civil rights as well as criminal rights. So specific relief can be granted only for the purpose of enforcing individual civil rights. சரிங்களா? Individual civil rights. Option A is the correct answer. 11th question. Is there any time limit for filing suit under Section 6 of the Specific Relief Act by a person who is dispossessed of immovable property without his consent otherwise than in due course of law to recover possession thereof? So, ஏதாவது டைம் லிமிட் இருக்கா? ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் செக்ஷன் 6க்கு கீழே ஒருத்தர் வந்து அவரோட ப்ராப்பர்ட்டிலேருந்து டிஸ்போசஸ் பண்ணிட்டாங்க, யாரோ அவரோட கன்சென்ட் இல்லாம திருப்பி அவரை டியூ கோர்ஸ் ஆஃப் லா அவரை அந்த பொசிஷனை வாங்க வைக்கணும் அப்படின்னா என்ன டைம் லிமிட் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ த டைம் லிமிட் இஸ் 6 months ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டிஸ்பொசிஷன். நம்மளோட ப்ரீவியஸ் வீடியோ பார்ட் 2ல பார்த்துருந்தீங்க அப்படின்னா இதே செக்ஷன் 6 ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட்ல வந்து ஒருத்தர் அவரோட ப்ராப்பர்ட்டில இருந்து டிஸ்போசஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா எந்த சூட் போகணும், சிவில் சூட்டா கிரிமினல் சூட்டா அப்படின்லாம் கேட்டிருப்பாங்க. மார்ட்கேஜ் சூட்டா மணி சூட்டா ஞாபகம் இருக்கா? பார்ட் 2 போய் பாருங்க, சிமிலர் கொஸ்டின் இருக்கும். ஆல்மோஸ்ட் டிஎன்பிஎஸ்சி நடத்தின சிவில் ஜட்ஜ் எக்ஸாம் 2023ல ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் ஆக்ட் செக்ஷன் 6ல இருந்து மட்டுமே 3 கொஸ்டின் வந்து நீங்க அந்த ஒரே ஒரு செக்ஷனை மட்டும் படிச்சிருந்தீங்கன்னா 3 கொஸ்டின் அட்டன் பண்ணியிருக்கலாம். அதே மாதிரி டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டியில வந்து லிஸ்பெண்டன்ஸ் 52 படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா செக்ஷன் 52 ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டி ஆக்ட் படிச்சிருந்தீங்கன்னா 4 கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். அதே மாதிரி செக்ஷன் 6 ஆஃப் சிவில் ப்ரொசீஜர் கோட் படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா 2 கொஸ்டின் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கலாம். இன் சிமிலர் வே செக்ஷன் 6 வச்சு ஆல்மோஸ்ட் மல்டிபிள் ஏரியாஸ்ல இருந்து மல்டிபிள் ஆக்ட்ஸ்ல இருந்து கோர்ட்ஸ்ல இருந்து நிறைய கேட்டிருந்தாங்க செக்ஷன் 6. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு ஒய் தே ஃப்ரேம்ட் இட் லைக் தட். செக்ஷன் 6க்கு ஒரு ஆல்மோஸ்ட் 12 to 15 கொஸ்டின் கிட்ட செக்ஷன் 6ல இருந்து வேற வேற ஆக்ட்ஸ்ல இருந்து கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ தட் இஸ் சம்திங் வெரி ஆட் லுக்கிங் டு மீ பிகாஸ் ஐ அனலைஸ் கொஸ்டின்ஸ். வெறுமனே கொஸ்டின்ஸை ரீட் பண்ணிட்டு ஆன்சர்ஸ் பார்த்துட்டு இவ்வளோதானா அப்படின்ற போகிற டீச்சர் இல்லை. ஐ அனலைஸ் கொஸ்டின்ஸ். வென் ஐ அனலைஸ்ட் இட் 14லேருந்து 15 கொஸ்டின்ஸ் 14 கொஸ்டின்ஸ் டைரக்டாகவும் ஒரு கொஸ்டின் இன்டைரக்டாகவும் செக்ஷன் 6ல இருந்து கேட்டிருந்தாங்க ஃப்ரம் மல்டிபிள் கோட்ஸ் அண்ட் ஆக்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் ஏ 6 months ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் டிஸ்பொசிஷனுக்குள்ள ரெக்கவரி ஆஃப் பொசிஷனுக்கு டியூ ப்ராசஸ் ஆஃப் லா படி அவருக்கு நம்ம சூட் ஃபைல் பண்ணலாம், சிவில் சூட். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Which of the following sections of the Specific Relief Act of 1963 empowered the court to award compensation in lieu of specific performance? So, இது ஒரு direct question. Compensation in Specific Relief Act, specific performance எந்த section அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. Your answer is section 21, option A. So, 22 என்ன டீல் பண்ணுதுன்னா அடிஷ்னல் ரிலீஃப்ஸ். கான்ட்ராக்ட் பண்ணும்போது மூவபிள் ப்ராப்பர்ட்டி பொசிஷன் ரீஃபண்ட் இல்லை வந்து பார்ட்டிஷன் பண்ணணும், இந்த மாதிரியான அடிஷ்னல் ரிலீஃப்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுது. செக்ஷன் 16 வந்து இட் பார்ஸ் பர்சனல் ரிலீஃப். ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ரிலீஃப் பர்ஃபார்மன்ஸ் கேட்கும்போது அவர் இதுக்கு நாட் என்டைட்டில்டு டு த ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ப்ரொவிஷன்ஸ் எல்லாம் செக்ஷன் 16 இருக்கும். இட் பார்ஸ் த ரிலீஃப். ஓகேங்களா? செக்ஷன் 12 வந்து இட் டீல்ஸ் வித் ஸ்பெசிஃபிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆர் பார்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் ஆஃப் அ கான்ட்ராக்ட். Part of a contract. Next question 13. In an appeal by the drawer against conviction under section 138, the appellate court may order the appellant to deposit such sum which shall be a minimum of dash or compensation awarded by the trial court. Option A 10% of the fine,
15% of the fine, 20% of the fine, 25% of the fine. So your correct answer is 20% of the fine. Section 148 of Negotiable Instruments Actல வந்து இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 2018 அமெண்ட்மெண்ட்ல இன்சர்ட் பண்ணியிருக்காங்க. இதுல வந்து 20% of fine or compensation awarded by the trial court அப்படின்னு எக்ஸ்பிளிசிட்டாவே மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க. 14th question. The interim compensation payable under section 143A may be recovered as if it were a fine. A. By execution as if it is a decree of the civil court, as per the provisions of Income Tax Act of 1961, as per the provisions of the Code of Civil Criminal Procedure 1973, none of the above. So 143A, இப்படி ஒரு provision interim compensation கேட்டு சிவில் கோர்ட்ல இருக்குமா? இன்கம் டேக்ஸ். ஸோ சிவில் கோர்ட் இன்கம் டேக்ஸ் இது எல்லாமே சிவில் கோர்ட்ஸ், கரெக்டுங்களா? ஸோ 143A ப்ரொவிஷன் வந்து நமக்கு கிரிமினல் ட்ரையல் நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ்ல வரும். ஸோ நெகோஷியபிள் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் போது நமக்கு சிவில் கோர்ட்டோ இல்லை வந்து இன்கம் டேக்ஸ் ஆக்டோ இல்லை நன் ஆஃப் தபோவோ வர வாய்ப்பு இல்லை. கிரிமினல் ப்ரொசீஜர். ஸோ ஆப்ஷன்ஸ்ல இருந்தே நம்ம வந்து ஆன்சர் சூஸ் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் உங்களுக்கு தெரியலனாலும். 15th, a check is a dash drawn upon a specific banker and payable on demand. Easy question for everyone. It's bill of exchange. 16. What is not true about the bill of exchange? So இதுல கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆவீங்க. Bill of exchange ஓட டெஃபினேஷன் டீடைல்டா படிச்சிருந்தீங்க அப்படின்னா you can answer the question well. So இதுல முக்கியமா நீங்க கவனத்துல பார்க்க வேண்டியது bill of exchange is a unconditional order. There should not be any condition. Okay, it is an unconditional order. So it contains a conditional order அப்படின்னே கொடுத்துருக்காங்க. So that is wrong. நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்தோம் bill of exchange. So bill of exchange பத்தி வச்சே we have almost 3 questions in civil judge exam 2023ல கேட்டிருக்கோம். ஸோ அப்போ கொஸ்டின் பேப்பர் செட் பண்றவங்களோட மென்டாலிட்டி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் டாபிக் எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அந்த டாபிக்ல இருந்தே ஒரு 2-3 கேள்வி கேட்க முடியும் அப்படின்னா அந்த 2-3 டாபிக்ல இருந்தே 10th கொஸ்டின் ஆகும், 25th கொஸ்டின் ஆகும், 73rd கொஸ்டின் ஆகும் இன்சர்ட் பண்ணிடுறாங்க. they don't research, ரொம்பலாம் ரிசர்ச் பண்றது இல்லை. they choose a topic, ask 3 questions from it. they choose a topic, ask another 3 questions from it. ஸோ இந்த மாதிரி தான் சூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னு நமக்கு தெளிவா தெரியுது. ஸோ bill of exchange எப்படி இருக்கணும்? it is an instrument in writing, it is signed by the maker, certain sum of money is mentioned on the instrument, but it contains an unconditional order, but it contains a conditional order அப்படின்னு இருக்கு. So option 4 is wrong. It is not true about bill of exchanges. Next question. Which among the following is a negotiable instrument? Bankers demand draft, currency note, letter of credit, letter of guarantee. Which of the following is a negotiable instrument? Currency note already நம்ம negotiable instrument அப்படின்னு previous partல பார்த்திருப்போம். letter of credit, letter of guarantee இதெல்லாமே negotiable instruments. bankers demand draft வந்து negotiable instrument. ஓகேங்களா? which is a negotiable instrument கேட்டிருக்காங்க. okay, so which is a negotiable instrument? so bankers demand draft என்றது negotiable instrument. currency note, letters of credit, letters of guarantee இதெல்லாமே negotiable instruments கிடையாது. because a banker's demand draft, it contains something which is written on it. It contains an unconditional order. It is drawn by the person who makes it. It is drawn by the maker. Okay. Next question. Where there are 2 courts which would normally have the jurisdiction, an agreement to file a suit in one of those courts alone is void, valid, voidable, unenforceable. 2 கோர்ட்ல 2 ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கக்கூடிய ஒரு மேட்டரை
எந்த ஜூரிஸ்டிக்ஷன்ல ஃபைல் பண்ணலாம் அப்படின்னு அக்ரிமெண்ட் போட்டு வச்சுக்கிறது வேலிடா, வாய்டா, வாய்டபிளா, அன்என்ஃபோர்ஸபிளான்னு கேட்குறாங்க. அப்சல்யூட்லி வேலிட். ஆர்பிட்ரேஷன் பண்ற மாதிரி தான். ஆர்பிட்ரேஷன் ப்ரொசீடிங்ஸ்ல வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆர்பிட்ரேட்டர் அப்பாயிண்ட் பண்ணும்போது ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து மியூச்சுவலா ஒரு பர்டிகுலர் ஆர்பிட்ரேட்டரை வந்து அப்பாயிண்ட் பண்ணுவோம். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த மாதிரியான கான்ட்ராக்ட்ஸ் போடுறது வேலிட் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா அப்சல்யூட்லி வேலிட். அதே மாதிரி தான் ரெண்டு கோர்ட் வந்து நார்மலாக ஒரு விஷயத்துக்கு ஜூரிஸ்டிக்ஷன் இருக்கு அப்படிங்கும்போது ஒரு அக்ரிமெண்ட் மூலியமா ஒரு பிரச்சனை வந்ததுன்னா இந்த கோர்ட்ல மட்டும்தான் நம்ம வந்து பண்ணணும், கேஸ் ப்ரொசீட் பண்ணணும், பிளெயின் ஃபைல் பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம அக்ரிமெண்ட் போட்டு வைக்கிறது இட் இஸ் அப்சல்யூட்லி வேலிட். ஸோ பிரின்சிபல் வந்து எந்த கேஸ்ல இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹக்கம் சிங் வர்சஸ் கமான் இந்தியா லிமிடெட் சுப்ரீம் கோர்ட்டோட கேஸ். 19th question. A contract is not frustrated by commercial impossibility, by imposition of government restrictions on orders, by destruction of subject matter of contract, all of the above. ஸோ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் அப்படின்னா ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படின்றது என்னன்னு உங்களுக்கு தெரிஞ்சாதான் இதை ஆன்சர் பண்ண முடியும் ஃபர்ஸ்ட். ஸோ நம்ம எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ்ல டீட்டெயில்டாக இருக்கும். இதுக்கு ஆன்சர் வந்து பை கமர்ஷியல் இம்பாசிபிலிட்டி. ஸோ ஃப்ரஸ்ட்ரேட்டட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் அப்படின்னா என்னென்ன ரீட் பண்ணிக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் கமர்ஷியல் இம்பாசிபிலிட்டி ஏன் இட் இஸ் நாட் அ ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் கான்ட்ராக்ட் அப்படின்னு கீழே இருக்கு, அதையும் ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணுங்க. Moving ahead to the next question. The Tamil Nadu Buildings Lease and Rent Control Act will not apply to a building which is not more than எத்தனை வருஷம் ஓல்டா இருந்தது அப்படின்னா தமிழ்நாடு பில்டிங்ஸ் லீஸ் அண்ட் ரெண்ட் கண்ட்ரோல் ஆக்ட் அப்ளை ஆகாது அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 25 years, 15 years, 5 years, none of the above. Your correct answer is 5 years. 5 வருஷம் ஓல்டா இருந்ததுன்னா the act will not apply. Next question. In order to seek eviction under section 14 subclause 1B of the Tamil Nadu Buildings Lease and Rent Control Act of, the landlord should show that the building is old and dilapidated, old and need not be dilapidated, need not be old or dilapidated, none of the above. ஓல்டுனா பழசு, டைலபிடேட்டட் அப்படின்னா ரொம்ப வீக்கா இருக்கு, இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்ப ரொம்ப வீக்கா இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம். ஓகேங்களா? ஓல்டா இருக்கிற எல்லா பில்டிங்குமே டைலபிடேட்டடா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஸோ டேர்ம் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டா தான் இருக்கும் ப்ரொனவுன்ஸ் பண்றதுக்கு. நாட் அன் இஷ்யூ. உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து சூஸ் பண்ண முடியும் அந்த வேர்டு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு. ஸோ டைலபிடேட்டட் அப்படின்னு சொல்லும்போது when a building is constructed and after a period of time வேர் அண்ட் டேர் நடக்கும்ல, வாட் இஸ் வேர் அண்ட் டேர், டிப்ரிசியேஷன் ஆகும் ஒரு பில்டிங். ஸோ அந்த வேர் அண்ட் டேர் நடக்கும்போது த பில்டிங் கெட்ஸ் டேமேஜ்ட் ஹியர் அண்ட் தட், கிராக்ஸ் விழும், சீலிங்ல இருந்து லீக் ஆக ஆரம்பிக்கும் தண்ணி. ஸோ இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ்லாம் இருக்கும். ஸோ அதுதான் டைலபிடேட்டட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இப்போ ஓல்டா இருந்தால் கண்டிப்பாக டைலபிடேட்டடாக இருக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லை. ஓல்டு பில்டிங்ஸ், நிறைய பில்டிங்ஸ் they are still in a very good condition than new buildings. You might have seen, உங்களுக்கு தெரியும் மான்யூமெண்ட்ஸ், பழைய மான்யூமெண்ட்ஸ்லாம் நிறைய மான்யூமெண்ட்ஸ் வந்து இன்னுமே நல்லா இருக்கு. இப்ப கட்டக்கூடிய புது பில்டிங்ஸை விட அதெல்லாம் இன்னுமே நல்லா இருக்கு. ஸோ we have lively examples, archaeological examples. ஸோ இதோட ஆன்சர் வந்து ஓல்ட் அண்ட் டைலபிடேட்டட். ஓகேங்களா? $50 வந்து ஒரு ரீசனபிள் ஏஜ் ஃபார் அ பில்டிங் அப்படின்னு கன்சிடர் பண்றோம் பில்டிங்ஸ் ஆக்ட் கீழே. 22nd question. Right to property is a fundamental right, contractual right, constitutional right, none of the above. So right to property. Right to property வந்து ப்ரீவியஸா பார்த்தீங்கன்னா 44th amendment
44th amendment வரதுக்கு முன்னாடி it was a fundamental right. ஓகேங்களா? It was under article 19 subclauseல இருந்தது. லேட்டரா 44th amendmentல வந்து they removed it from article 19. They removed it and they replaced it in 300A. ஓகேங்களா? They replaced it on article 300A. அதை கான்ஸ்டிடியூஷனல் ரைட்டா மாத்திட்டான். It is no more a fundamental right. '23. Which article of the Constitution of India empowers the legislature to impose reasonable restrictions? Article 14, Article 16, 19, 21. Reasonable restrictions. Article 19, it gives us the basic fundamental rights, freedoms. 19 clause 1, 2, 3, 4, 5. அதெல்லாம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா it will give you the reasonable restrictions. So article 19 again. Next one. National Capital Territory of Delhi was created by article of the Constitution of India. So it is a direct question. Your answer is option A, 239AA. 239AA. National Capital Territory of Delhi. Mention பண்ணிருப்பாங்க. Pause பண்ணி once read பண்ணிக்கோங்க அதை. 25th question. To which of the following the law of presumption applies? Law of presumption எப்ப apply ஆகும்? எந்த விஷயங்களுக்கு law of presumption to presume apply ஆகும்? Voluntary non-fit injuria. Voluntary non-fit injuria அப்படின்றது it is a tort concept. It's a civil wrong concept. Mens rea, criminal law concept. Actus reus, mens rea. இது ரெண்டும் பேசிக்கா படிச்சிருப்பீங்க. இந்தியன் பீனல் கோட் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதே இதுதான் படிச்சிருப்பீங்க காலேஜ் டைம்ல. ஸோ இஃப் யூ ஹேவன்ட் forgotten things. De minimis non curate lex. இது ஒரு கிரிமினல் லா கான்செப்ட் தான். none of them. ஸோ law of presumption mens reaல அப்ளை பண்ணுவாங்க. mens reaன்றது இன்டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. actus reusனா the act itself. mens reaன்றது the intention to commit a crime. ஓகேவா? the guilty mind. So guilty mind up, they presume it. For actus reus, we need proof. But for a guilty mind, it is enough that we presume. Because guilty mind அப்படின்னு சொல்லும்போது intention is not explicit. Intention can be presumed. You cannot show the intention. இல்ல மைண்ட்ல இருக்கிற விஷயத்தை வெளியில இதுதான் அப்படின்னு காமிக்க முடியுமா? We cannot show it. It is an abstract concept. So ஒரு abstract conceptக்கு we cannot show proofs. So we presume things. But a guilty act can be proved because the act has been done. An act or omission to do an act can be proved in the court of law. So it does not need a presumption of law. புரியுதுங்களா? Next question. Question number 26. Wrongful confinement in secret is dealt under section 344 of Indian Penal Code, section 345, 346, 347. Wrongful confinement in secret. So direct செக்ஷன்ல இருந்து அப்படியே ஹெட்டிங் கேட்டிருக்காங்க. The answer is 346. மற்ற ப்ரொவிஷன்ஸும் என்னன்னு கீழே கொடுத்துருக்கேன் பார்த்துக்கோங்க. 3 or more டேஸ்க்கு wrongful confinement பண்றாங்கன்னா 344. பப்ளிக் சர்வெண்ட் லிபரேஷனுக்காக wrongful confinement பண்றாங்கன்னா 345. ப்ராப்பர்ட்டியை எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்றதுக்கோ இல்லை கன்ஃபெஷன் பண்ண வைக்கிறதுக்கோ wrongful confinement பண்றாங்க அப்படின்னா 347. Question number 27. Which section under IPC says that he includes she also?
Option A, Section 8, Section 9, Section 7, Section 10. ஐபிசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு ப்ரொவிஷன் இருக்கும் அண்டர் செக்ஷன் 8. ஆன்சர் வந்து செக்ஷன் 8. செக்ஷன் 8ல அவங்க என்ன சொல்லியிருப்பாங்கன்னா, இந்த ஃபோர்த் கமிங் பார்ட் ஆஃப் திஸ் என்டையர் ஐபிசி, ஓகேங்களா, நான் சொல்ற டேர்ம்ஸ் அப்படியெல்லாம் கிடையாது, உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். ஐபிசியில் இருக்கிற மற்ற செக்ஷன்ஸ்ல எங்கெல்லாம் ஹீ அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்களோ, தட் சிம்பாலிக்லி ரெப்ரசன்ட்ஸ் ஷீ ஆல்சோ. ஹீ இன்க்ளூட்ஸ் ஷீ. ஹீன்னு எங்கெல்லாம் சொல்றாங்களோ அது ஷீயையும் குறிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Next question. 28. The word person includes any group of persons, company or association or body of persons, corporate persons, none of the above. Person அப்படின்னு சொல்லும்போது கம்பெனி லாலே நீங்க படிச்சிருப்பீங்க, lifting up of the corporate wheel அப்படின்னு சொல்லுவோம். A person, a company has a separate legal entity. A company is a separate legal entity. It is a person. So, company or association or body of persons, இதெல்லாம் person, ஓகேங்களா? A company can sue and can be sued as if it was a legal person. Company law படிச்சிருந்தீங்க 2013 ஆக்ட் டீடைல்டா பார்த்துருந்தீங்கன்னா, it's all a matter of understanding. Law is not something very new to us. நம்ம வாழ்க்கையில ரெகுலரா பார்க்குற விஷயங்கள் தான். ஒரு கம்பெனிக்கு எதிராக கேஸ் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்டிருப்போம். கம்பெனிக்கு எதிராக கேஸ் போடுறாங்க மனுஷனுக்கு போடுற மாதிரி அப்படின்னா, இட் இஸ் அ பர்சன், ரைட்? கரெக்டா? சிம்பிள். ஜஸ்ட் லாவோட லிங்க் பண்ணி ஒரு லீகல் டச் கொடுக்குறோம் உங்களுக்கு. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். A intentionally causes Z's death partly by illegally omitting to give food to Z and partly by beating Z. A has committed. ஸோ இது ஒரு ஐபிசியில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கொஸ்டின். இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் உங்களுக்கு பேராக்லேயே இருக்கும். நம்ம மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்ல எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்துடலாம். மற்றபடி நீங்க வந்து அட் அ டைம்ல எல்லாத்தையும் ஒரே டைம்ல படிக்கணும் அப்படின்னு ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா, டேக் அவுட் யுவர் பேராக்ஸ் எடுத்து யூ ஸ்டார்ட் ரீடிங். அதுல வந்து ஒவ்வொரு ப்ரொவிஷனுக்கு கீழேயும் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ், கமெண்ட்ரிஸ்ல எக்ஸாம்பிள்ஸ் கொடுத்துருப்போம். அந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ்ல இருந்து டைரக்டா கேட்கப்பட்ட கேள்வி. ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் வந்து மர்டர். So read it for a minute. So you'll basically understand the concept completely. எங்கேயுமே தப்பு பண்ண மாட்டீங்க. நெக்ஸ்ட் டைம் இப்படி ஒரு கொஸ்டின் மர்டர்ல இருந்து என்ன கேட்டாலும் உங்களுக்கு ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி வந்துடும். ஸோ ரீட் த கம்ப்ளீட் எக்ஸ்பிளனேஷன் ஃபுல். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின். Section 162 of Criminal Procedural Code provides protection to accused, witness, police officer, magistrate. ஸோ மோஸ்ட்டாக இந்த மாதிரி கொஸ்டின் ப்ராப்பராக செக்ஷன்ஸ் படிக்காமல் போயிருந்தா மேக்ஸிமம் பேர் அட்டன் பண்ணுறது வந்து விட்னஸ் அப்படின்னு தான் போடுவாங்க. ஏன்னா படங்கள்லையும் ப்ரொடெக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது விட்னஸ்க்கு ப்ரொடெக்ஷன் கொடுக்கணும், இல்லை விட்னஸை கொண்டுருவாங்க, ஸோ விட்னஸை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும், அந்த மாதிரியே காமிச்சு மூவிஸில் பேசிக்காக லா படித்தும் லா படிக்கல அப்படின்ற ஃபீலிங்கில் தான் நிறைய பேர் இருக்கீங்க. அதை கொஞ்சம் தவிருங்க. செக்ஷன்ஸ் படிக்கும்போது யார் யாருக்கெல்லாம் ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது அப்படின்னு ஒரு வைடர் கவரேஜ் வச்சுக்கோங்க. So the accused is given protection under section 162. Witness-க்கு protection இல்லையானா இருக்கு, but not under this section. Witness is protected under a different section. ஓகேங்களா? Next, 31. The period of limitation to file an application for setting aside the declaration of forfeiture is given under section 95 CRPC, 96, 97, 98. Declaration, setting aside the declaration of forfeiture, அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபைல் பண்றதுக்கு ஒரு பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் டிஸ்கிரைப் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த பீரியடை எந்த செக்ஷன்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு கேட்குறாங்க. இட் இஸ் அண்டர் செக்ஷன் 96. ஓகேவா? 96 ஆஃப் சிஆர்பிசி.
மேபி நெக்ஸ்ட் டைம் இன்னொரு கொஸ்டின் கூட வரலாம். the period of limitation to file an application அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்கல்ல, அந்த பீரியட் என்ன அப்படின்னு மேபி இன் ஃபியூச்சர் எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்கலாம். ஸோ நான் சொல்லிடுறேன், லைக் அடுத்த கொஸ்டின்ஸ்ல நான் சொல்லிடுவேன். பட் நீங்க இப்போ உங்களுக்கு ஒரு ஒரு கியூரியாசிட்டி இருக்கும், என்ன நான் கேட்டுட்டேன்ல, கியூரியாசிட்டி வரும். ஜஸ்ட் கூகுள்ல போய் வாட் இஸ் த பீரியட் ஆஃப் லிமிடேஷன் டு ஃபைல் அன் அப்ளிகேஷன் ஃபார் செட்டிங் அசைட் த டிக்ளரேஷன் ஆஃப் அ ஃபீச்சர் அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்க. ஒரு செக்ஷன் 96 எடுத்துக்கோங்க. ஒன்ஸ் ஃபுல் ரீடிங் கொடுங்க, யூ வில் கெட் த டைம் லிமிட். From the explanations itself, you could answer what I asked previously, which is 2 months from the date of the publication of the forfeiture order in the official gazette. 2 months time. ஸோ அதனால தான் நான் சொல்றது எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ். நீங்க வந்து இப்போ நான் இப்போ தேட சொன்னேன், பட் நீங்க தேடணும்னு அவசியம் இல்லைல்ல. I told you to search, but I have already given it in the explanation. That is the concept of our multiple choice question series. உங்களுக்கு கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணக்கூடிய கொஸ்டின்ஸ் உங்களோட எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ்லயே இருக்கும், அவ்வளவுதான். இது மட்டும் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா கொஸ்டின் இப்படி கேட்டாலும் சரி, மாத்தி கேட்டாலும் சரி, ஆன்சர் பண்ண முடியும். சம்டைம்ஸ் கொஸ்டினை வந்து இப்படி கூட கேட்கலாம். பப்ளிகேஷன் ஆஃப் ஃபீச்சர் ஆர்டர் வந்து எதுல பண்ணுவாங்க, அஃபிஷியல் கெசட்ல பண்ணுவாங்களா, இல்ல வந்து ஆக்ட்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணுமா, இல்ல ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் மாதிரி பண்ணியிருக்கணுமா, இந்த மாதிரியான கொஸ்டின்ஸ்லாம் வரும். அப்படி வந்துச்சுன்னா அஃபிஷியல் கெசட். உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின்ல இருந்து 2-3 கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் ஆன்சர்ஸ். ஸோ எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் படிச்சுக்கிறது ஒரு நல்ல சொல்யூஷன். ஓகேங்களா? நெக்ஸ்ட் question number 32. The power to direct investigation under section 156 clause 3 is with any magistrate, sessions judge, both A and B, neither A nor B. So your correct answer is any magistrate. Investigation direct பண்றதுக்கு any magistrate க்கு powers இருக்கு under section 156 clause 3 of the code of criminal procedure. பாஸ் பண்ணி ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிடுங்க இதை ஃபுல்லா. பவர் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுறது, எக்ஸசைஸ் பண்றது எப்படி அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாங்க. Question number 33. Normally, no court shall take cognizance of an offense which is punishable only with a fine after the expiry of. ஒரு அஃபென்ஸ் வந்து ஃபைன் மட்டும்தான் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்றது. ஒரு அஃபென்ஸுக்கு வந்து ஃபைன் மட்டும்தான் பனிஷ்மெண்ட் அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்படிப்பட்ட அஃபென்சஸ் ஒருத்தர் பண்ணிட்டாரு அப்படின்னா எவ்வளோ டைமுக்கு மேல காக்னிசன்ஸ் கோர்ட் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. 6 months, 12 months, 3 years, no such limitation. 6 months ஆன்சர். ஆப்ஷன் ஏ. 6 மாசத்துக்கு மேல ஒரு ஃபைன் மட்டுமே இருக்கக்கூடிய ஒரு பனிஷ்மெண்ட்டுக்கு கோர்ட் காக்னிசன்ஸ் எடுத்து அதை ட்ரையல் பார்க்க கூடாது. ஓகேங்களா? செக்ஷன் 468 கிளாஸ் 1ல சப் கிளாஸ் ஏல சொல்லியிருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 34. The exclusion of oral evidence enumerated under section 92 of the Evidence Act will not apply to. Oral evidence 92ல எடுக்கணும் அப்படின்னு enumerate பண்ணியிருக்காங்க. So this is one answer for our future exams. ஓகேங்களா? So oral evidence is enumerated under section 92 of Evidence Act. Okay. So exclusion of oral evidence எப்ப அப்ளை ஆகாதுன்னு கேக்குறாங்க. Option A, proof of any invalidating circumstances, varying the terms of the document, adding to the terms of the document, contradicting the terms of the document. So your correct answer is proof of any invalidating circumstances. Next question, 35. The presumption under section 85B relating to electronic records. Electronic records கீழே section 85ல B-ல presume பண்ணுவாங்க. ஸோ அந்த ப்ரிசம்ஷனை அப்சல்யூட்டா ரிபியூட் பண்ணலாமா, பார்ஷியலா அப்சல்யூட் அண்ட் பார்ஷியலி ரிபியூட்டபிளா, none of the above கேட்கலாம். ஸோ ரிபியூட் பண்ணலாம். The presumption can be rebutted in any court of law. Next.
இது வந்து ஒரு general question which is part of GS in the Civil Judge exam 2023 which was asked. This might be asked in any other examinations all over India because the question belongs to the Pallava dynasty. அவங்களோட ஃபிளாக்ல ஒரு சைன் இருக்கும். எல்லா டைனாஸ்டிலையுமே ஃபிளாக்ல ஒரு சைன் இருக்கும். இப்போ இந்தியன் ஃபிளாக்ல வந்து நம்ம சக்ரா இருக்குல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி பல்லவ டைனாஸ்டியோட ஃபிளாக்ல ஒரு சைன் இருக்கும். ஸோ அந்த சைன் என்னன்னு கேட்குறாங்க. நமக்கு தெரியும் we had 3-4 dynasties within the Sangam period and the later Sangam period. So what were they அப்படின்னு கேட்கும்போது everyone who is part of the Tamil they know it very well. மற்ற ஸ்டேட்ஸ்ல இருக்கவங்களுக்கு it is Chera, Cholas, Pandyas. These are the three who were fighting between the Sangam period and the later Sangam period where Pallava dynasty was also there. So Pallava டைனாஸ்டியோட இன்சிக்னியா அப்படின்றது lion. So tiger fish also was part of the insignia of the Cheras, Cholas, Pandyas. Cholas and Pandyas basically. Question number 37. Who invented cell phone and in which year? So inventions and discoveries படிக்கணும் அப்படின்றது கட்டாயமாக்கப்பட்டிருக்கு இதன் மூலியமாக. ஓகேங்களா? So for any exam they are still asking inventions and discoveries. முன்னாடி கேட்டுட்டு இருந்தாங்க ஆதி காலத்துல. முன்னாடினா 2010-2015 வரைக்குமே வந்து இன்வென்ஷன்ஸ் டிஸ்கவரிஸ் வந்து ரெகுலரா எல்லா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் கொஸ்டின்ஸ்லயுமே இருந்தது. But later point of time they stopped asking. I don't know why they stopped asking it. I'm happy that 2023 paperல we had a question on who invented a cell phone. நம்ம ரெகுலரா யூஸ் பண்ற விஷயம். மார்டின் கூப்பர் 1973. மோட்டரோலாவோட ஹெட் அவர் தான். Leading questions under Indian Evidence Act can be asked during option A, chief examination, cross examination, re-examination, none of the above. So your correct answer is cross examination. Leading question அப்படின்னா என்ன, லீடரா அப்படின்னீங்கன்னா கொஞ்சம் லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிச்சிங்க, ஒன்றும் பெரிய கஷ்டம் இல்லை. லீடிங் கொஸ்டின்னா என்னன்னா நீ என்னைக்கு கொலை பண்ண அப்படின்னு கோர்ட்ல கேட்கறதுக்கு பதிலா நீ வந்து இன்னைக்கு டேட் என்ன, டுடே இஸ் 19th, is it, am I right? ஸோ நீ என்னைக்கு கொலை பண்ண 18th இல்ல, ஸோ நீ என்னைக்கு கொலை பண்ண அப்படின்னு கேட்கறதுக்கு பதிலா கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன்ல நீ 18th September 2025 கொலை பண்ணியா அப்படின்னு கேட்பாங்களா. ஸோ திஸ் கைண்ட் ஆஃப் கொஸ்டின் இஸ் கால்ட் அஸ் அ லீடிங் கொஸ்டின். யூ லீட் டு த ஃபேக்ட், யூ லீட் டு த ஃபேக்ட். ஸோ ஃபேக்ட்ஸை வந்து ப்ரூவ் பண்றதுக்காக தான் வி ஆஸ்க் questions in the cross examination, whether be it cross examination, chief examination, we ask questions to prove a fact. அப்படி ஃபேக்ட் ப்ரூவ் பண்ண கேட்கும்போது யூ ஆஸ்க் அ ரேண்டம் கொஸ்டின் லைக் என்னைக்கு பண்ண அப்படின்னு கேட்கும்போது இஃப் ஹி டெல் சம் அதர் டேட் தென் தட் வில் பி அ ப்ராப்ளம்ல. ஸோ யூ பெட்டர் ஆஸ்க் அ கொஸ்டின் லைக் டிட் யூ டூ ஆன் த பர்டிகுலர் டே அப்படின்னு கேட்கும்போது அவன் எஸ் நோன்னு சொல்லுவான். எஸ் நோன்னு சொல்லும்போது basically you lead him to certain fact. That is the point in leading questions. So initially we in court of law trials we start with chief examination. Chief examination, it starts with the prosecution basically. Thereafter cross examinations happen as a part of defense. Then again re-examination happens if there is a dispute of facts in the cross examination which took place. So இது தான் order. Chief examination, then cross examination, again re-examination. இப்பெல்லாம் வந்து chief examination they want it in written. ரிட்டனாவே ப்ரூஃப் ஆஃப் அஃபிடவிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு we need to file it. So ப்ரூஃப் அஃபிடவிட் அப்படின்னு ஃபைல் பண்ணுவோம். சீஃப் எக்ஸாமினேஷனை டைரக்டா கோர்ட்ஸ் அண்டர்டேக் பண்றது இல்லை.
முக்கியமா ஃபேமிலி கோர்ட் ட்ரையல்ஸ்ல ப்ரூஃப் அஃபிடவிட் ஃபைல் பண்ணிடுவோம். ஓகேங்களா? $39. Which of the following acts as a repository of the digital signature certificates issued under the Information Technology Act? So, digital signature certificates, Information Technology Act கீழே யாரை மெயின்டைன் பண்ணணும்? Who has the complete repository of all the digital signature certificates? So, it is a controller who acts as a repository. The controller holds. Question number 40. Which of the following sections of Information Technology Act deals with penalty for offenses relating to computers? Computers யூஸ் பண்ணி offenses பண்றாங்க அப்படின்னா அதுக்கான penalty எந்த செக்ஷன்ல சொல்லியிருக்காங்க ஐடி ஆக்ட்லன்னா இட் இஸ் செக்ஷன் 43 பிரிவு 43. Next question. The provided image contains the following text. Question எதுவும் மிஸ்டேக் இருக்கும் அதுக்குள்ள. Question கீழே இருக்கு. The major change introduced in criminal jurisprudence by the Criminal Law Amendment Ordinance 1944 is to provide for arrest of a woman, to provide for attachment of property of a person accused of certain offenses, making a set of offenses non-bailable, none of the above. Your correct answer is to provide for attachment of property of a person accused of certain offenses. Option B is the correct answer. So, Criminal Law Amendment Ordinance 1944 இருந்து 2 question வந்திருந்தது. So, minor acts la it is one of the important acts for your study in future also. இந்த 3 criminal law amendment பண்ணும்போது கிரிமினல் லா அமெண்ட்மெண்ட் ஆர்டினன்ஸ் 1944 அமெண்ட் ஆகல. ஓகேங்களா? ஸோ அதே மைனர் ஆக்ட் அப்படியே தான் இருக்கும். புதுசு அதையும் படிக்க தேவையில்லை, அதே ஆக்டை படிச்சாலே போதும். Question 42. The burden of proving the guilt in a prosecution under the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 is on the prosecution, there is a presumption of guilt on the de facto complainant, on the person accused. So your correct answer is there is a presumption of guilt. ஸோ போக்சோல வந்து யாராவது மாட்டிக்கிட்டாங்க அப்படின்னா உங்களுக்கே தெரியும், அவ்வளோ சீக்கிரம் பெயிலும் கிடைக்காது, வெளியிலையும் விட மாட்டாங்க. ஸோ பேர்டன் ஆஃப் ப்ரூஃப் அப்படின்றது இட் இஸ் ப்ரிசியூம்டு, த கில்ட் இஸ் ப்ரிசியூம்டு. தெர் இஸ் நோ ப்ரூவிங் கான்செப்ட். இட் இஸ் ப்ரிசியூம்டு தட் ஹீ டிட் த செக்ஷுவல் அஃபென்ஸ் அசால்ட். அப்படி இருக்கும்போது இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு பிரிங் ஹிம் அவுட் ஆஃப் தட் லாக். Once accused ஆயிட்டாங்கன்னா it is very difficult. So see to that you be genuine people, relationships. Maybe students பார்த்துட்டு இருக்கீங்க, if there is any student who is a fresher first year உள்ள காலேஜ்ல வராங்க, stay away, talk to them in a very decent manner. Do not get into any sexual or unnatural talks. It might lead into problems. ஓகேங்களா? They are first years but they are still under 18. above 18 பண்ணணும்ன்றது வந்து தப்பு தான். ஓகேங்களா? There are offenses for the same kind of offenses which you do above 18 also. Not in POCSO but in Indian Penal Code and Bharatiya Nyaya Sanhita. So you will be penalized. Okay? So stay away. So the answer is there is a presumption of guilt. Next, question 43. Section 33 of the Protection of Children from Sexual Offences Act 2012 contains an absolute prohibition regarding disclosure of the identity of the child. The above statement is partly correct, fully incorrect, none of the above. So your correct answer is it is partly correct. Absolute prohibition of the child's identity. It is partly correct. Because
Because the act does not contain a blanket absolute ban. Instead, it provides an exception where the identity of the child can be revealed to people who are connected with the case. Actually, publication of proceedings. It is banned, but within the court, it is yes, it is not. So it is partially banned and partially it is not protected from non-disclosure. Next question. Question number 44. Anand owes money to Ramesh for repairing the watch. If Ramesh retained the watch lawfully for the security of his debt and Anand took the watch out of the Ramesh's possession. So Anand is guilty of committing criminal misappropriation of property, or Anand is guilty of theft. Anand is guilty of criminal breach of trust, cheating. So your correct answer is theft. Simple. Read பண்ணும்போதே you understand things. You owe some money to someone and you give your watch to the person whom you owe, and he retains it until you pay the debt. And while retaining without his consent, you take the watch out of his possession. Then you should be penalized of theft. Pay பண்ணிட்டு வாங்கிக்கோ. கரெக்ட்டுங்களா? தெரியாம எடுத்துட்ட அப்படின்னா theft தான். You are a thief. That is the concept. Section 378 வந்து dishonest intention, movable property, taking out of possession without consent, moving a property, இதெல்லாம் பார்ட்டா இருந்தது அப்படின்னா theft அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஓகே. Next 45. What is the period of limitation period under section 14 clause A of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Prevention of Atrocities Act for preferring an appeal challenging the judgment, sentence or order passed under this said act? Period of limitation 14A கீழ என்ன அப்படின்னு கேக்குறாங்க. மைனர் ஆக்ட்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க. ஒரே ஒரு question. 15 days, 30 days, 60 days, 90 days. So your answer is 90 days for appeal challenging the judgment or sentence of an order. Next question. The practice of watching or capturing the image of women engaging in a private act in circumstances where she would usually have the expectation of not being observed either by the perpetrator or by any other person at the behest of the perpetrator, or disseminate such image is called dash under the Indian Penal Code. So question tough இல்ல, உங்க அண்டர்ஸ்டாண்டிங் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆகணும்னு அர்த்தம். ஒரு விமன் அவங்களோட பர்சனல் பிரைவேட் ஸ்பேஸ்ல ஏதோ ஒரு விஷயம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதை நீங்க போட்டோவோ வீடியோவோ எடுத்து வேற யாருக்கோ அனுப்புனீங்கனாலோ இல்ல நீங்க வச்சுக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலோ, அவங்கள அந்த இடத்துல இருந்து இத நம்ம இந்த ஆக்ட பண்ணோம்னா இது யாரும் பார்க்க மாட்டாங்கன்ற நம்பிக்கையில அவங்க பண்ணினாங்க அப்படின்னா, அந்த இடத்துல நீங்க அதை போட்டோவோ வீடியோவோ கேப்சர் பண்ணி ஏதோ ஒன்று பண்றீங்க அப்படின்னா அந்த ஆக்ட் என்னன்னு கேக்குறாங்க. இல்ல அந்த மாதிரி ஆக்ட பண்ண சொல்லி ஒருத்தர் தூண்டி விடுறாரு அப்படின்னா அவங்களையும் என்னன்னு சொல்லுவாங்க அப்படின்னு கேக்குறாங்க. இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் வந்து வாயரிசம் சொல்லுவாங்க. வாயரிசம் அப்படின்றது இந்தியன் பீனல் கோட்ல ஒரு பார்ட் அண்ட் பார்சலாவே இருக்கு. மற்றபடி ஸ்டாக்கிங், செக்ஷுவல் அபியூஸ், ஃப்ராட்டரிசம். ஸோ ஸ்டாக்கிங் வந்து இந்தியன் பீனல் கோட்ல கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ பின்னாடியே போய் அவங்கள வந்து ஃபாலோ பண்றது, வாட்ச் பண்றது, இந்த மாதிரியான வேலைகள் பண்ணீங்க அப்படின்னா ஸ்டாக்கிங் சொல்லுவாங்க. செக்ஷுவல் அபியூஸ் அப்படின்றது அவங்கள தவறான வார்த்தைகள்ல வந்து திட்டுறது, தவறா கெஸ்டர்ஸ் காமிக்கிறது, இதெல்லாமே செக்ஷுவல் அபியூஸ். ஃப்ராட்டரிசம் அப்படின்றது இந்தியன் பீனல் கோட்ல உங்களுக்கு கிடையாது. செக்ஷன் 354 clause C வாயரிசம்னா என்னன்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஒன்ஸ் ரீட் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் 47. Nothing is an offense which is done by a child under dash years of age. 3 years, 7 years, 12 years, 16 years. 7 வயசு ஆன்சர். ஓகேங்களா? 7 வயசுக்குள்ள ஒரு குழந்தை ஏதாவது ஒரு விஷயம் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் அன் அஃபென்ஸ் அட் ஆல். ஆனா இந்த நாட் அன் அஃபென்ஸ் அப்படின்னு எப்ப டிட்டர்மைன் பண்ணுவாங்கன்னா, அட் தி பெஹெஸ்ட் இஸ் தேர் எனி பெர்பெட்ரேட்டர்.
check பண்ணுவேன். Perpetrator போது you cannot instigate a child to kill someone by telling the child to kill within 7 years of age. You cannot tell the child because the child is incapable of understanding it. Correctங்களா? So the child is basically not punished. If it is found that you made the child to kill at the age of 7, you will be penalized. If it is found. ஓகேங்களா? So கண்டுபிடிக்கிறது பெரிய கஷ்டம் இல்ல. The child will itself tell because 7 years, 6 years is a good age to tell before a judge what happened. It will have the ability to speak. It will tell the judge personally, and you cannot tell the child to lie. It is not possible at all. So nothing is an offense which is done by a child under 7 years of age is an offense. அதே மாதிரி செக்ஷன் 7 to ages 7 to 12க்கு வந்து there is a partial defense. Partial defense எடுக்கலாம். மெச்சூரிட்டி இல்லை, அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எபிலிட்டி இல்லை, இன்னும் குழந்தைக்கு அவங்களோட கான்சிக்வன்ஸ் தெரியாம பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு பார்ஷியல் டிஃபென்ஸ் எடுக்க முடியும் 12 வரைக்குமே. ஓகேங்களா? Next question 48. Government of India in the year 2020 banned 59 Chinese mobile applications including TikTok by invoking which of the following sections of the Information Technology Act? 66A, 67A, 69A, 70A. Your correct answer is 69A. Next question 49. Procedure when corporation or registered society is an accused is given in. Procedure when corporation or registered society is an accused is given. Section 305 CRPC, 387 CRPC, 280, 289. Correct answer is option A, 305 of CRPC. Next question and last question of the present part 3 session. Notwithstanding anything contained in the Code of Criminal Procedure 1973, the offense under subsection 1 of Section 31 of the Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 shall be option A, cognizable and bailable, cognizable and non-cognizable, non-bailable, non-bailable and non-cognizable, non-cognizable and bailable. So your correct answer is cognizable and non-bailable, non-bailable. And your homework question finally. Which of the following is considered the heart and soul of the Indian Constitution according to Dr. B.R. Ambedkar? So as we all know, B.R. Ambedkar is the what is the answer? Heart and soul. Heart and soul எது சொன்னார்? Comment sectionsல mention பண்ணுங்க. So if you have guessed the answer, and here goes the answer. Right to constitutional remedies. So with that, I end part 3 of 50,000 multiple choice question series for today. And stay tuned to the next part, part 4. Thank you.